Доброго дня. Good Починаємо morning. засідання. We are starting В засіданні this беруть участь члени громадської session. ради міжнародних експертів Роберт PCIe Кайн members Брукхайзен, are taking голова part ГРМЄ, in this Норман session. Аас, Names Мері follow. Кей Батлер дистанційна, Габріеля Йоткайте Mary Kay Франскієна Butler joining дистанційна, us by video. Джон Джей Саліван, Gabriella Джесіка Лоттамсон. joining Члени us Вищої by кваліфікаційної video. комісії суддів України Михайло Баганіс, HQCJ Роман members are present. Кедисюк, Names follow. Надія Кабецька, Олег Колюш, Ігор Кушнір, Руслан Мельник, Олексій Амелян, Андрій Пасічник, Роман Сабадаш, Сергій Чумак, Галина Шевчук. Головуючим є я, голова комісії Андрій Пасічник. В залі присутній секретар засідання Наталія Власенка. У засіданні наявний кворум. Оголошую засідання відкритим. Оголошую перелік питань, внесених для розгляду на засіданні. Про відповідність кандидатів на посади судді Вищого антикорупційного суду критеріям, передбаченим частиною 4 статті 8 Закону України про Вищий антикорупційний суд. Список кандидатів. Харкоз Костянтин Серхійович, Облейник Володимир Анатолійович, Ретинська Юлія Ігорівна, Сивокінь Сергій Сергійович. Інших пропозицій немає. Прошу голосувати. No Хто other proposals, then let us vote for the agenda. The translation is very soft. She just turned it up. Yes, oh, she did. Okay. Hello? Тихо, testing. Is it louder now? No, it isn't. No? Testing again, testing. Volume is very low. 111. Добре. 111. Подивитись. 111, testing. We can hear you, but it's like you're in the bottom of a cave. Very They're trying to increase loudness, so tell us when you will get. What's happening with the... The setup, the usual, just like in the previous days. Probably it's on the end of the technician. I think I can hear it now. You hear it, Joe? For me, there's no change from the 111, beginning. testing. I turned the volume up to maximum but on my me too. Maybe headphones. this thing is empty or something. Okay, now we Hello? can hear you. Okay, It's okay. the big change. Hello, testing. Now it's good. My God. I will be Better now? whispering. Yeah, we're good now. Thank you. Hello? Okay. Yeah, Hello? that's better. Yeah, now we can hear you. Okay. Good, thanks. Окей. Колеги, хто за Colleagues. оголошений перелік питань, будь ласка, голосуємо. Who would like to vote for Одноголосно, the дякую. issues on the agenda Перелік питань. unanimously? Thank you. Затверджено. So we have adopted our agenda for today. Так. Прошу запросити Харакоза I'd like Костянтина to Серхійовича. invite Kharakoz Kostiantyn Serhiyovych to the room. Доброго дня. Morning. Розглядається питання щодо відповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду Харакоза Костянтина Серхійовича критеріям, передбаченим частиною 4 статті 8 Закону України про Вищий антикорупційний суд. В залі присутні члени громадської ради міжнародних експертів Роберт Кайн Брукхайзен, голова ГРМЄ, Норман Аас, Мері Кей Батлер дистанційна, Габріеля Йоткайте Франскієна дистанційна, Джон Джей О'Саліван, Джесіка Лоттамсон. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Михайло Баганіс, Віталій Гацелюк, Роман Кедисюк. Перепрошую, Віталій Гацелюк відсутній, Роман Кедисюк, Надія Кабецька, Олег Колюш, Ігор Кушнір, Руслан Мельник, Олексій Амелян, Андрій Пасічник, Роман Сабадаш, Сергій Чумак, Галина Шевчук. Ви маєте право заявляти відвід, заявляти клопотання з дозволу головуючого висловлювати міркування, заперечення, ставити запитання, оскаржувати рішення у передбачених законом випадках. Колеги, здається, є інформація у когось, так? Да? Руслан Іванович, будь ласка. Так, дякую. Я хотів би розкрити інформацію. Вона стосується того, що разом з Костянтином Сергійовичем ми брали участь в декількох спільних заходах. І останній з яких, зокрема, це розробка коментаря до Кодексу суддівської етики. В зв'язку з чим я
Інформую про те, що я безпосередньо знайомий Manual з on military Костянтином Сергійовичем. code of conduct, Водночас в мене ethics. немає жодної same time, упередженості щодо I'm not зазначеної співбесіди, щодо biased зазначеного кандидата. against Отже, я не вбачаю підстав для Костянтин, заяви на самовідомості. and I don't think I should Миколаївна, да, будь self-recuse. ласка. Okay, thank you. Я також хочу розкрити інформацію. Me Вона too, I would аналогічна, like яку to розкрив disclose Руслан Іванович, information. оскільки It's analogous to ми з Русланом the Івановичем one входили в Ruslan робочу групу, яка has just працювала над disclosed. оновленням кодексу We суддівської have, етики been і та над part коментарем. of the Це same тривалий час. Це працювала group. робоча група, куди входив і пан And Харакоз, і тому ми з ним так само Kharakoz були was на всіх also a заходах, member які of the working організовували group. на We were present щодо at all the цього events робочої regarding групи, але that це working суто group. робочі стосунки, і But вони ніяк не we have впливають maintained exclusively professional моє ставлення, relationship, чи можуть and свідчити they do not affect my Добре, дякую. attitude towards Да, будь ласка. this candidate. Ми також зустрічались на заходах, які We організовувала Рада also суддів. Це, по-моєму, було в participated Львові together at the в events, комунікації. in the Але events of the в інших випадках Judges зустрічались Council. в товариських чи дружніх відносинах не I think it was in перебуваємо. Але Lviv. спільні But заходи other than участь that, членів we ВККС. maintain professional relationship, and we haven't maintained any other type of relationship. Гаразд. Дякую. Так, Alright. Пане Костянтине, чи будуть у вас відводи? Konstantin, do you have any Дякую. recusals to Відводів make? немає. Інформація Thank підтверджує. you. Комісії No і recusals. громадській раді I довіряю. confirm this Добре. information, and Дякую. I Доповідачем believe з цього питання the член комісії PCIe Сабодаж Роман Богданович, будь HQJ. ласка, вам слово. Sabotage is the rapporteur Дякую, in колеги. this case. Всім доброго ранку. Morning, colleagues. Отже, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 червня 2025 року було оголошено конкурс на заняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. В межах встановленого строку до комісії звернувся Kharakoz Kostiantyn Serhiyovych із заявою про допуск його до участі в оголошеному конкурсі. Рішенням комісії він був допущений до проходження кваліфікаційного оцінювання. Рішенням комісії від 4 лютого 2026 року затверджено загальні результати першого етапу складання кваліфікаційного іспиту. За результатами складання кваліфікаційного іспиту кандидат набрав 326,97 балів та був допущений до другого етапу кваліфікаційного оцінювання дослідження досьє та проведення співбесіди. Kharakoz Kostiantyn Serhiyovych мав повних 46 років на момент звернення, є громадянином України. У 2001 році закінчив Донецький національний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю правознавства та здобув кваліфікацію юриста. Стаж професійної діяльності у сфері права. Він був юрисконсультом на багатьох підприємствах, починаючи з 99-го до 2011-го, до 2011 по суті року, 12-го навіть, зокрема в акціонерному товаристві відкритого типу Донецький торговий дім «Донбас», в закритому акціонерному товаристві металургійний завод і стіл, закрита акціонерне товариство фінансово-промислова група «Біс-Холдінг», відкрита акціонерне товариство державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», відкрита акціонерне товариство державна енергогенеруюча компанія «Центренерго», перепрошую, це ж також товариство з обмеженою відповідальністю правова корпорація «Восток Прем'єр», заступником директора і начальником аудиторного відділу в цій. Треба відзначити також, що за матеріалами досьє з 2006 року кандидат має свідоцтво права на заняття адвокатською діяльністю, провадив його через здійснення індивідуальної підприємської діяльності як фізична особа-підприємець. Він також був начальником юридичного управління Алушненської міської ради. До інформація з 2012 року є суддею господарського суду. Треба відзначити, що з 2010 по 2011 рік він також був директором в товаристві з обмеженою відповідальністю «Легікон». Кандидат має стаж роботи на посаді судді, який відповідає вимогам закону, тобто не менше 5 років, володіє державною мовою, що підтверджено відповідним сертифікатом. Указом президента України від березня 2012 року його було призначено на посаду судді Ворошиловського районного суду міста Донецька строком на 5 років. Указом президента від
від 31 липня 2012 року, через 4 місяці, суддя Ворошилівського районного суду міста Донецька Харакоз був переведений на роботу на посаду судді господарського суду Донецької області в межах 5-річного строку. В подальшому указом президента 26 квітня 2019 року він був призначений на посаду судді господарського суду Донецької області, те, що у нас називається зараз безстроково. Як воно вже зазначалося, він має свідоцтво про національну адвокатську діяльність, видане 16 жовтня 2002 року на підставі відповідного рішення Донецької обласної апеляційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Приймав участь в роботі багатьох громадських організацій, також, зокрема, громадська організація з документування воєнних злочинів Україна 5 ранку. Приймає експертну участь в проектах громадянського суспільства з питань реінтеграції окупованих територій, люстраційних процедур на звільнених територіях, розробки та обговорення моделей перехідного правосуддя. Приймав участь в добору на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності, припинив участь за результатами кваліфікаційного іспиту. Також приймав участь в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду, який був оголошений 23 листопада 2023 року, припинив участь за результатами кваліфікаційного іспиту на етапі тестування когнітивних здібностей. Також він брав участь в конкурсі на посаду судді апеляційного суду, який був оголошений 14 вересня 2023 року. Припинив участь за результатами кваліфікаційного іспиту на етапі практичного завдання. Рішенням комісії від 31 липня 2017 року він був визнаний таким, що відповідає займаній посаді за результатами кваліфікаційного оцінювання. Він також кандидатував в конкурсі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оголошено рішенням конкурсної комісії по добору кандидатів на посаду членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на її першому офіційному засіданні 21 січня 2022 року. Припинив участь за результатами співбесіди з комісією по відбору. Колеги, це коротка доповідь. So this is my brief report on the candidate. Добре. Можливо, у пана Костянтина є щось? Так, чи вся базова інформація була наведена, можливо, щось потрібно додати? Contributions to make. I think the information Досі немає інформації про presented ваш науковий ступень. comprehensively, but there is no information about your academic От я просто degree. уточнюю, що ви маєте це There is ще none, зараз. because I have Бо, no наскільки я academic розумію, degree. по-моєму, чи на Just співбесіді говорили, clarifying, що навчаєтеся в аспірантурі, чи... You Я навчаюся mentioned в your академічній postgraduate курсі. studies. Зараз активно. I am, Бачите, добре. but Тому, I власне, я і also дякую. Не встиг ще. on academic Добре, vacation. розібралися. Пане Роберте, передаю вам слово. Okay, Robert, over to you. Thank you, Mr. Chair. And I pass the floor to our rapporteur, Norman, floor is yours. Thank you. Good morning, Mr. Kharakoz. Yes, my name is Norman. I'm attorney and former prosecutor from Estonia, and I'm your rapporteur. And thank you for your participation of this important competition, and congratulations to reach this joint meeting phase. And I've had already several written and answer rounds, and many topics are covered. This is the public interview, and I like to ask once again regarding some of the topics. And of course, if you have nothing to add, the answers are already provided. But you can always add if there's anything important. And I see from your curriculum vitae that you have served as a judge for more than 10 years already, and you are judge in the commercial court. Can you briefly explain what kind of cases do you handle in commercial court? And do you have any specialization in certain types of disputes court?
У нас в суді з 2019 року відсутня спеціалізація, тобто у нас була спеціалізація, однак рішенням суддів, зборів суддів від 2019 року вона скасована, і я розглядаю всі категорії спорів. При цьому тобто є певна особливість, мабуть, регіону, і, наприклад, у нас 10 років, 2 чи 3 спори було взагалі на суд, що стосується інтелектуальної власності, і, мабуть, в цих категоріях мене немає. Property, but mostly these are other types, different types of cases. You have been also working as an attorney, and you was almost 1 year also a judge in the general court. And my question is, have you had any experiences with the criminal proceedings in your professional career? Досвід в кримінальних справах в мене дуже обмежений, тобто я брав участь в проведенні окремих слідчих дій. В мене було декілька процедурних питань 2 рази в порядку пробоно разом з колегами, супроводжували примусове психіатричне лікування. І також в мене був досвід 2 рази представництва потерпілої в судовому засіданні. Загалом моя спеціалізація була це більш комерційне право, фінансові взаємовідносини тощо. Extrajudicial activities. Mostly it was other types of activities. But before you became a judge, you were working as an attorney as well. What kind of types of cases you dealt with as an attorney? В мене був бекграунд певний, який був отриманий на промислових підприємствах. Це була дуже хороша школа в плані організації роботи, в плані порозуміння процесів і, мабуть, такий, in order to learn how to manage processes, саме бекграунд роботи безпосередньо з провідною документацією, з обставинами. І я розвивав саме цей досвід, що був пов'язаний з корпоративними відносинами, що стосувалося безпосередньо відносин між підприємствами. При цьому варто зазначити, я думаю, це буде чесно і правильно сказати, тобто в мене судова практика складала десь 30% від загального завантаження. Comprised 30% of the whole of my practice. To be clear, also in your professional career as an attorney, the criminal cases were quite rare, and most of your cases as attorney was commercial or corporate cases, corporate law cases. Я хочу уточнити, це за час кар'єри адвокатом чи за час суддівської кар'єри? As attorney. І саме справи. А саме справи, коли вона розглядалась на етапі судового розгляду, чи взагалі? You mean cases brought to the court or in general? In general, according to your CV, from 2006 to 2011, you acted as an attorney, and the question was about this period. Добре, поки. Okay. Думаю, я маю трошки ввести контекст. Я чому умовився відразу, визначив, що саме судове представництво це десь умовно 30%, і в тому числі там були справи, які я там раз на місяць брав одну справу про бонус для того, щоб саме працювати як судова практика. В мене після того, як я завершив, можна сказати, кар'єру роботу в наймі,
В мене були декілька, скажімо так, базових клієнтів, які були мої попередні роботодавці. І це був період, коли було, скажімо так, це було напередодні фінансової кризи, коли були великі очікування щодо корпоратизації підприємства. Економіка виходила саме зі стану, коли виходила, скажімо так, на світлу сторону економіки. І власники задумувалися з приводу систематизації побудови корпоративних систем управління, з приводу відбілювання активів, тобто я маю на увазі відбілювання в плані того, що створення не просто там це моє, а що там оформлення документів, оформлення власності на підприємства і так далі. І в мене великий обсяг саме складала робота саме з великими підприємствами, зокрема, тобто я робив для двох власників, я робив систематизацію системи корпоративного управління, тобто це весь спектр щодо корпоративних відносини в сфері власності, відповідно створення певних юридичних, логічних цепочок, щоб це сходилось на одному власнику, бо, на моє переконання, все ж таки демократична система управління – це єдине, що максимально гарантує захист права власності, а не прихованість. І потім це трансформувалося в супровід діяльності цих підприємств, тобто це були з одного боку консультації, тобто були судові справи, при тому, скажімо так, я наполягав, щоб безпосередньо інхаусом, тобто власники, тобто клієнти, я не заміщував інхауса, тобто мені було важливо саме зберігати цей статус незалежності, оскільки тобто багато питань, які я просто не хотів занурюватись через це те, що мені було не цікаво. Thank you. And have you ever participated as a attorney or as a judge in corruption-related cases or in corruption cases? Do you have any experience with corruption cases as a legal profession? Я, скажімо так, скажу. Чи знаю я про існування? Знаю. Питання, чи брав я участь в корупційних схемах, чи в корупційних діях, я не брав. В мене було декілька епізодів, коли, скажімо так, мабуть, в мене сформувалась професійна думка. Я причому про це скажу публічно, і я це не скриваю. Я працював там, є в мене в запису така компанія «Стіл Україна». Це був іноземний бізнес, який будувався в Донецьку на початку 2000-х, і він будувався по абсолютно правильним, прозорим системам управління. Власником був британським паспортом, і менеджмент складали експати. Чесно, на якомусь етапі нас було два юриста, я мав задавати певні питання. Говорю, чому не можна просто дати гроші і вирішити питання або комусь подзвонити? Мені так пояснили хорошу таку фразу, ви знаєте, говорять, по-перше, якщо можна просто дати гроші, то навіщо взагалі тоді юристи? А я дуже цінував свою професійну належність, бо це, скажімо так, мрія з дитинства була. Ось, і друге питання, мені пояснили, що таким чином просто руйнується сама ідея, створюються ризики, які набагато глибше і сильніше, ніж тимчасове вирішення питання. Тому я принципово дистанціювався від ситуації, коли ставало вирішення питання. Тобто я не розумів своєї сутності як юриста, якщо потрібно було вирішити. Про це був один епізод, коли до мене звернулись клієнти. Я говорю, чому ви так не зробили? Ви ж мене запитували рекомендації. Нам сказали, що ми дамо 20-ку і питання вирішиться. Я говорю, так чого ви не дали? Не взяли. Тому, звісно, я і знаю, що є таке явище, скажімо так, але це явище, як правило, є або наслідком створених умов, або наслідком некомпетентності виконавця. Оскільки виконавцем приймав участь, як я, це, мабуть, питання самоповаги, для того, щоб це не визнати.
Thank you. Thank you. But actually, my question was: have you ever acted, for example, as an attorney represent your client related to corruption cases, or have you ever advocated as a judge some of the corruption cases? Ви маєте на увазі справи, можливо, просто я певним чином не зрозумів переклад, ви маєте на увазі справи, які стосуються розгляду питань, де предметом є саме щось корупційне. My question was, you as an attorney, have you ever represent your client as for example, as a defense attorney, your client before the trial who was accused of corruption, for example? Okay. And have you advocated as a judge any corruption cases in the general court? You were almost 1 year in the general court judge. Have you advocated ever corruption criminal cases there as a judge? Там я суддя господарської юрисдикції, ми розглядаємо питання в сфері економіки і бізнес-процесів. І якщо брати, що одною із передумов корупції є використання норми закону, тобто процедури всупереч того, для чого ця процедура існує, то, можливо, якийсь певний елемент таких справ був. А так, взагалом, я не розглядав справи і відповідно, не розглядаю такі справи. Тобто, якщо з чисто процедурно-юридичної точки зору. Thank you. And taking into account the fact that as an attorney or as a judge, you don't have big experience with the corruption cases, how do you assess your professional readiness to educate those quite complex corruption cases when you became, for example, Hawk judge? It's quite new field of law, and how you see your professional readiness to change actually your field of expertise and to be a judge in Hawk Court? З вашого дозволу я дам трошки розгорнуту відповідь. По-перше, справи, пов'язані з корупцією, це справа, коли публічний інтерес став надбанням або став під загрозою через певний приватний інтерес. І просто якщо певним чином розібрати це питання і антикорупції, або через розглянути це по-іншому, це перше, я думаю, що я готовий. Чому? По-перше, мені здається, що за час суддівства я навчився бути незалежно, неупереджено, прагматично аналізувати факти і обставини, які є. Друге питання, це коли мова йде про корупцію, вона ж є, мабуть, така побутова, хтось один дав, інший взяв. А є питання більш ширше, коли перш за все викривлюються норми законодавства, принципи, процедура, і вона використовується всупереч меті, заради якої вона існує. І в цьому питанні, я думаю, в мене є і знання, і досвід для того, щоб прагматично аналізувати факти, проводити судові засідання і тримати рамку незалежності і неупередженості по відношенню до справи, що розглядається. Звісно, це моє переконання, моя впевненість. В мене не було досвіду безпосередньо розгляду справ, пов'язаних з які маркуються як такі, що пов'язані з корупцією. Але якщо виходити, наприклад, з логіки Греко, яка вона надає, і я з нею згодний, що система правосуддя, ефективно працююча система правосуддя – це є самим важливим запобіжником корупції, перш за все. І я як елемент системи правосуддя, який відправляє правосуддя станом на зараз, я вважаю, що це є ефективно і незалежно від того, яка справа, ми все рівно і відчуваємо якийсь тиск або прямий, або прихований, відповідно. Тобто в цьому випадку я можу свідчити, що я відчуваю себе впевненість до того, що я зможу
even as розглядати справи пов'язані з judges, корупцією в but Вищому I'm антикорупційному суді. confident that I will be able to consider such cases at the Hague Court. Thank you. Let's move on as we are under time pressure as well. So I know that those topics have covered already in the written format and also in the previous public interviews. But I'd like to ask once again about your trips 2014-2015 to Crimea and to Donetsk. Let's start with this trip to the Crimea. Can you please explain the reasons for those trips and duration? З приводу 14-го року я About the 2014, I would like to start by saying that there were messages from NGOs during my interview to get the position of the HQCJ member. I used the word of rest, having rest, but it was a mistake. First of all, the reason of that trip was my life circumstances. In particular, I left Donetsk for 2 weeks and I planned to go back, but I didn't know where to go. And there was a dangerous situation, at the territory of Donetsk region. We were waiting for the opportunity to go back there. So, based on the reality at that time, I tried to seek safety, and back then I made the decision based on my considerations that I didn't know what to do, but I had my wife and my child with me, so I thought and I keep thinking that I had to provide some safe zone for them, and it was in no way related to Це було співвідношення, в принципі, поведінка живої людини, яка переживала за свій близьких. Якщо будуть уточнюючі запитання, потрібно розкрити контекст, він дуже є сенситивним, я буду просити тоді закрити режим, якщо це для чого є потреба для додаткових уточнень. Виходячи з поставлених питань, жодним чином мною не вчинювали жодних дій, що стосуються контакту з окупаційною владою, жодним чином не здійснювалося якихось контактів, що пов'язаних з чимось професійним. В мене є професія, в мене є робота, просто це в мене взагалі не було порозуміння, що це в принципі надовго. І це жодним чином не вплинуло на мій майновий стан. Okay, thank you. I try to ask some of clarifying questions, but not so much related to family life. But of course, it's up to you if you are applying for the closed session for answering that. The first question is, according to the file, trip to Crimea 2014, you used some kind of tourist voucher for that. What does it mean, tourist voucher? Скажімо так, Let's put it like this. Автономна Республіка Крим розташована на відстані 600 кілометрів від міста Донецьк. І Крим це був, особисто для мене, для багатьох донеччан, туди ми зазвичай їздили туди відпочивати влітку кожен рік. Тобто, коли в тебе маленька дитина, ти чітко знаєш, що в тебе є визначений приблизно період, тобто це тим більш було якраз, тобто і ти для оздоровлення дитини, ти знаєш, що тобто є час, який твоя родина посвящає дитині, посвящає відпочинку. І тобто вона, як правило, тобто це робиться заздалегідь, тобто не так, в мене відпустка поїхала, тобто вона планується. І в мене була така путівка, яка
There's some echo. One, two. Уляна виключив мікрофон. There's an echo in the translation. One, two. One, one. Technical. You still have a problem? Yes. Ну, в українському перекладі все добре, а в Everything is all англійському right with Ukrainian interpretation, but there is an echo in English channel. One, two. Still. What happens is we're hearing our voice and your voice in addition to the translation. I understand. Оголошується технічна перерва.
Добре, продовжуємо. Нормально, будь ласка. All right, let's continue. Norman, У вас все please. добре з перекладом? If everything works now with translation, let's continue the interview. No translation yet. Мгм. One, two, three, four, five. Checking English channel. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте ми ще раз оголосимо технічну перерву. Прошу вас Let's have another продовжуємо засідання. Let's continue the interview. Thank you. And my last question about this trip to Crimea. Understood it correctly that you used this tourist voucher to go there, but this time it wasn't vacation. You were looking safety for your family. Абсолютно вірно, це так і Yes, було. absolutely correct. That's what happened. У нас в цей період часу At that period of time, the court's activities were suspended, це не and it was not a vacation. Thank you. Let's move on. I'd like to ask some question about your property. According to your declaration 2015, you have declared quite an amount of valuable property, different quite expensive watches, altogether approximately $10,000 US worth, and also the jewelry belonging to your wife, also in the same amount, $10,000 US. And also you report having provided a quite big loan to your father, more than 72,000 US. And also 2007 you brought a Mazda 6 car. Can you please explain from which income or savings were derived to acquire the listed items and to provide the loan to your father?
Altogether, it's simple math. Altogether, I calculated it was approximately $120,000 altogether, all those items and the loan. Можна відповідати? May I answer? Я надавав, дав письмове пояснення. Yes, I provided the written explanations, and I will comment that these items and the money, well, the loan was provided for the funds from my savings, and I acquired all of this through my private practice. I had a certain goal. I didn't want to get a loan myself. I wanted to purchase a house, so I was saving money over some time, and there was a sum accumulated. So there was a private practice, and I could save 10 to 30% of the amounts I earned. So we had the family budget, also things we purchased. I needed the car for my work activities because I was commuting. As to the watches and jewelries of my wife, these were symbolic items. My friends offered me a watch, saying that I had to appreciate my time. So that's why there were the watches. They correspond to my earnings. As to the source, well, maybe there are other clarifying questions I am ready to answer. I provided the tax return. Yes, thank you. I have a couple of questions about those watches. And 2009, you have declared that you received as a gift Panera watch valued at approximately $5,000 as a gift from your friends. Could you clarify the reason why your friends gifted such a expensive watch to you? And can you recall how many friends participated in giving that gift? And then maybe you can name also some names. It was birthday gift, or what kind of gift it was? Я трошки хочу уточнити. I would like to clarify a little bit. I provided the explanations. The Panerai watch, I bought it myself, and the other watch was offered by my friends as a present. Louis Erard. It was a little bit earlier than 2009. These were my friends. Of course, I can recall their names, but they are not public figures. They are not related with me within my professional activities, and it's just a circle of friends, not a professional circle. Okay, this Louis Erard watch was gifted you from your friend, but it means that this Panera watch and Omega watch were brought by yourself. Okay, and this Panera watch you bought 2009, and this Omega watch you bought 2010, a year later. Can you explain? Do you collect watches, or why you need every year such kind of expensive watch? Окей, спробую. Ну, мабуть, якщо I will розглядати try.
Well, probably if we consider it as an investment or a pragmatic purchase, that's probably not the right way. As far as I know, people mostly use their phones to check the time. But when you have a private practice and you earn money for the services you provide, it seems to me like we have our own professional attire as judges, and there is another sign of the status. Also, watches usually the indicator of the resource, and when you spend time in your private practice to provide services to the client, the watch reflects is a symbol of that time, and probably there is also a symbolic representation of every brand, and I wanted to have those items. I do not. I don't have a collection, but I wanted to have those watches. And when you check your time as you talk to your client, you remember that your time is worth money, and you can be more sure that your time is precious and not become dependent on your client. Maybe it's something irrational, but I think I had the right to be a little bit irrational, and I wanted to observe beautiful things. Okay, and you were that time when you acquired those watches, you were at 30. Okay, thank you. Let's go further. I'd like to ask a couple of questions about this loan provided to your father at this $72 US. Can you remember when this loan was granted to your father? Ну, скажімо так, це мої гроші. Well, these were my funds I transferred to my father. To explain it in the legal dimension, it can be called a loan. First of all, it's been a long time that I do not keep any valuable things at home. Unfortunately, I had an experience of being looted, and it's a certain marker for me. Even the alarm wasn't useful, and my father had bank was saving his money in a bank, so it was a transfer made to my father because I had no time to spend all of my savings, and it was probably in 2009 that I started accumulating funds, and I transferred them to my father. So these were about family relations. Okay, and was this loan provided in cash? The translation mentioned it was transferred, but this clarifying question was this given to your father as a cash or as a bank transfer? Це було в готівковій формі. Більш того, це не було. I transferred these funds in cash. Moreover, it was not a one-time transfer. I was performing some services for my clients. I was getting some remunerations. I could calculate how much I needed for some everyday expenses, and all the rest was converted into foreign currency, and I transferred these sums to my parent. You indicated this money given as a loan. Was some kind of written loan agreement also executed or concluded with your father? Це внутріродинний займ.
No, it was alone inside a family, and I have a hard time imagining a life situation when I need to resort to a state procedure, state institution to make such a loan, so it was not formalized in a written form. And what is the current status of this loan? Is the same amount still, or has something changed when we're talking about the amounts? Воно, в принципі, виходить і далі пояснення, і далі в декларації. We can see it from the further explanations and the declaration. So first, the sum of the loan was a little bit higher, but it was not declared, and some funds were used. In 2023, my father died of cancer, and some funds were used for his treatment and funeral. So this sum was, well, legally, it's called forgiving a debt, but actually these funds are now with my mother's, and these are family relations. So currently, the amount of the savings my mother has is $50,000. That's what is remaining. Thank you. The next topic I like to discuss is the car Toyota Highlander. We know that you received a power of attorney January 2016 from Alexei Balabanov, and this power of attorney was given to you to purchase a vehicle to that person. And the next day, 30th of January 2016, Toyota Highlander was registered in the name of Alexei Balabanov. Can you explain why you, as a commercial court judge, provided such kind of service to this person to buy a car on his name and to help with all those organizational work? Я б, з вашого дозволу, зроблю деяке коригування питання. With your permission, I will correct it, just the question. So it was not a service, it was just a helping hand, because it is my friend and we've been friends for a long time. And if you check crossings of the border, we would visit each other, so we are close friends, and that was help. I went with him, and according to the procedure, the documents needed for registration. What I did was I only helped him to register those documents in his name, and that was done for a private individual, and there was no concern on the part of financial control. And in order to preserve my so other attorneys would refuse such a service because they care about their professional reputation. And according to the open sources, a person named Alexei Balabanov served as a deputy from the political party's Party of Regions and Tusk Cry. Is this the same person who granted you this power of attorney? And you also mentioned that you crossed the border in this context. What did you mean under that? Ви знаєте, в моєму житті So, in my life,
There are several people named Balabanov. They are different people, unrelated people. And the one I know, they are unrelated to Party of Regions or any political party. I haven't heard of any political. I don't know which Balabanov you are talking about. I also had another client named Balabanov. And you can see the power of attorney from him, but by no means they are related to politics. So the friend of mine, he has no ties with politics or even service area. We used to be employees together. So we grew to like each other, we respected each other. This is how we became friends, but I cannot comment on his political ties. But this is a very common surname, so probably. The modern name also the same, Volodymyrovich. But okay, you answered that this is not this politician. The next question: in March, 2 months later, you sold your own car, and according to the declarations, you didn't have any cars up to 2021. And my question is, it's correct that you didn't use this Toyota Highlander for your own use? Because after buying a car for your friend, you immediately sold your own car. And what kind of car you used after selling the last? It was Mazda car. Yes, indeed, it looks weird if you don't go deep into details. So if we take the timing, the chronology, a month or month and a half later, but these two things were unrelated. And I explained that in my written statement. And I didn't have any need, and I didn't have any idea on how I could use my car, because I lived 800 meters away on foot from my office. So my car would just stay idle if I did have one. But 2021, in your declaration, you have indicated that starting from that year, you using that car. It's correct, or in declaration 2021, you have indicated that now you started to use that car. It's correct. I indicated a Toyota Highlander. I used it, but it was done on a friendly basis. I could take to use it. And I would like to draw your attention that I was not the only one user there. Stated in the power of attorney, was registered in the names of a few users. So because I used the car, I stated that in my declaration. And since then, I would take some other cars to use, Hetman car, some car services that I used. But because it was a specific service, I didn't state it. That was a somewhat different case. And in my declaration, I state a scenario of my usage. It was a public representation of the real life facts. But
the car is the same, what you have indicated 2021 declaration. It was the same to the Highlander, what you bought or registered 2016. Да, це та сама машина. Yeah, this is the same car. And I'm over to time already, but I have two last questions. According to your file, you rented a part of apartment in Kiev 2023, and the owner of this apartment is Kirill Karshi. Да. And also, according to the open sources, he is associated with the Party of Region. Can you explain your connections with this person? Це також мій приятель. It's another friend of mine, and I do indeed rent an apartment from him. His father-in-law, father of his wife, has ties with Party of Regions, and that by no means connects me to the Party of Regions. Even though we know each other, I rent the apartment and I pay him for the lease. I don't have information about any other ties that I could provide. Hey, thank you. I'm over time already, but thank you for your answers, and then give the floor for chair. Thank you, Norman. Questions? Ladies on the screen? No? Back to you, Mr. Chair. Дякую, пане Романе. Норман вже фактично за майже всі, мабуть, питання. Norman asked almost all the questions regarding the tax return. I'd like to ask you a couple more about your career. Let us analyze. So you were first appointed the judge of a court of general jurisdiction, correct? Correct. And how much time has passed since until the next presidential decree? 4 months. So you were just appointed, and then you almost immediately changed your specialization. Why? What for? Or did you not plan to keep working in that first court of the general jurisdiction? Thank you. So we need to go deeper into the procedure that existed back then. Commission will understand now. There is one competition at the stage of application submission. You need to state which jurisdiction, which court, and then they are sorted out depending on the jurisdiction. That was the first competition where I participated, and it was clear also which jurisdiction you would like to take in order to sit your practical assignment. I chose the commercial jurisdiction. So at the stage of application submission, I saw that I was below on the rating to make it to commercial court. And okay, clear. So this is how I applied to the general jurisdiction. Yeah, it was the central court of Donetsk, Voroshilovsky district court. And then as interviews were carried out, some people failed and some vacancies stayed. I reached out to the commission and applied. So if I wanted to stay and work, I would do that. It wasn't unlawful, but somehow just draws our attention. In 3 months, you are transferred to a different court. Okay, so it's a matter of changes in jurisdiction that happened a long time ago. You provided written statement on the following
topic, but let us discuss it here regarding the watches. So you stated their value. It is clear. Why did you fail to indicate the brand? Because some valuable items like watches or like Omega, they may cost very different. They may have very different prices. Yeah, probably I should have done that. And I'm not asking you about documents. So documents state in the occupied territory, that is obvious. But why did you fail to indicate the brand of the watches? Because it enables us to have a clear idea of the price. I agree that I could have indicated it. I just overlooked it. The value is adequate one, and the price of watches is a very specific thing, special thing. In the public space, they are sold at a much higher price than their ordinary price. So yeah, we know that they may have different value. Each brand might cost 10 times as expensive depending on the type of the watch, depending on many factors. No other questions here? So you also explained us the nature of the loan, and how many heirs did your father have? We were not actual heirs, because apart from the share of the apartment that stayed in the occupied territory, there was no other heritage. And we were heirs of the first priority. And how about your mother and other relatives? So the heritage should have been divided between the direct heirs. So if it was only your mother was a heir, then it's one thing. Then if more than one person, all the three of you became heirs. You gave us much detail about the whole situation. And you also refer to Article 520. There should have been a procedure involved into this complex heritage mechanism. So after my father's death, we could be the heirs. Because of that legal conundrum, we had right at the situation that happened. So the change of the debtor after the death of the initial debtor happened. And next, let's talk about your trips. For us to understand, those trips happened in the first months, and the longest trip happened in the first months. You didn't state it here, but you're explaining that in detail in your written statement. Because one thing is going to Crimea in 2016, and another thing, a trip to Crimea in 2014 and 2015. Yes, indeed. Summer 2014 was the first time I went there. And in 2015, it was a trip, a 3-day trip to Donetsk.
I needed to collect my belongings. And then in 2016, I think it was a 2-3 day trip. In November, I attended a funeral, and there was a line to exit the territory, and I stayed there for longer than I had planned. And regarding your thesis, we touched upon it. What is the title? What is your scientific supervisor? Which institution is it? So it's Department of Civil Law, Kharkiv Law Academy, named after Yaroslav Mudry. My scientific supervisor, Bogdan Petrovich. The title is the liability of officials in private enterprises for the harm inflicted to the private enterprise. And it's on the crossroads of civil law and commercial processes, because this is a category of disputes. Exclusively commercial courts look into such cases. Yes, exclusively. But it seems to me that I found a shortcoming of a commercial process related to the possibility to reconstruct the respective events through the connection of the harm with these events, and compensation can be also calculated more accurately. And I rely on my practice in the commercial court and practice of criminal proceedings regarding abuse of power, etc. And I would like to test and try it in practice and then come up with the theory. Okay. Are there any risks related to your joining the Hague Court, given your background, especially with regards to the type of cases considered at the Hague? You have no experience in administrative law. Well, it would be incorrect to say that I don't feel risks about it. And it's fundamental to take a deep dive into the procedures and mechanisms. And the general procedure is similar in general jurisdiction court and a specialized court. Then judges' principles, impartiality, independence, neutrality. Judges need to be good at listening and hearing and at looking for connections. Could you cite the most significant changes in the law regarding criminal proceedings over recently? 2011. I mean recently, over the last 2 years, last year. I cannot tell you if those changes were fundamental, because in order to tell whether it was fundamental, you need to study that. And I stated that as risks. Thank you for your question. Any other questions, colleagues? Kostiantyn, good morning. So my question is about 2014, your trip to Crimea. In such situations, I'm concerned not so much about the reason, but more about your mindset. So in 2014, did you realize Crimea was occupied or not? You know, I were not aware.
I remember the events of 2004, and it felt like a moving picture that will end very soon. And when you get inside of things, you feel it different. And when you come to Kharkiv from Kiev, and everything looks different there. So of course it was unjust what happened to Crimea, but I somehow felt that it would end soon. Okay, Kostiantyn, I get you. Could you be laconic, please? Because we need to be wrapping up soon. I'm talking about a different thing, in fact. I'm trying to ask this question. So it's a known fact that in March, that territory was included to the official territory of the Russian Federation. I think 16th, the referendum took place, and then in a couple more days, it was included to the Russian Federation territory. And the status of Crimea in June and July 2014 did not evoke any doubt, if you ask me. But how about you, a judge, spending his time in the occupied Crimea? Well, when there is an emotional event that soaks you up, you sometimes fail to notice some details. In 2014, my father was diagnosed with cancer, and all my emotions and thoughts were about his treatment. He had a surgery and then rehabilitation period. And the occupation of Crimea only served as a background to that. So if you tell me that there was a war in Iraq, and that would mean the same thing. Of course, it could look inappropriate, but somehow you focus on one thing and you just monitor the other things around you. So if you if I were in Kiev, I wouldn't have gone to Crimea in 2014, but I was in Donetsk. Donetsk was occupied too. And at that time, I didn't have such a crystal clear understanding. But in retrospect, of course, it looks inappropriate, and it's really hard for me to prove the lack of some dishonest intent on my part. Thank you for your answer. DHQCJ members, any questions? Thank you. I have one clarifying question about Alexei Volodymyrovich Balabanov. We checked your file and checked this power of attorney. And in this power of attorney, the birthday of Mr. Balabanov is 18 May 1975. Is this your friend? Yes. But again, according to the open sources, the person exact with the same name, exact with the same birthday, was actually a deputy of the Party of Regions and Nash Krai, and was also, I think, elected to some local government in this region. Can you remember anything, political activity of your friends?
we're quite confused at the moment, because for us seems this Mr. Balabanov, the same person who is politically active, at least in local level, in the party of region and also in the party of Nash Krai. Я не можу прокоментувати цю інформацію. От я I впевнений, cannot comment on this information, but I am confident that this is not him. I assume that Kirilo was a deputy of a district council, and Oleksiy has never been a deputy. How should I explain that to you? So this is a pragmatic, intelligent person, cultivated person that would have never gone in politics. So I may be exaggerating because this is my friend, but this is this is a very common surname, especially in Donetsk region. I would have known if he had political ties. Yes, maybe this is coincidence, but indeed, the first date is the same. But okay, give the floor back. Back to you, Mr. Chair. Добре, дякую. Всі питання поставлені, відповіді одержано. Пане Костянтине, вам надається можливість. Konstantin, you have 1 minute to address the HQCJ and PCIe to state whatever you would like to state at this time. In the first place, thank you for this interview to the Commission, to the PCIe. You congratulated me on reaching this stage of the competition after a series of failures. It feels like a rehabilitation. Thank you for congratulating me on that. And as to my answers, I'm aware of all the complexities and risks about being a hack judge. And this is a position under heightened public scrutiny, and society set hopes on this court. But I can only assure you that I'm an honest, conscientious professional, and PCIe HQCJ, I wish you success in your decisions, and thank you. Thank you for your participation in this interview. The interview is completed. Thank you.